eu sempre alugo. Tá limpo. A última pessoa que usou deixou aqui já um monte de madeira aqui. Vai tá fácil dessa vez, hein? Andou cortando ali também, ó. Cortou aqui. Para quem tem curiosidade de saber como eu trago, espera só um pouquinho aí. Eu trago o banquinho, que é esse aqui, o fogareiro, tá? E a mesa aqui junto aqui, tá? E essa é aquela estaca que eu finco no chão, beleza? Aqui o isolante térmico, o saco de dormir e a calça e a blusa, a água aqui, água do outro lado, um filtro de água, tem um córregozinho bem pertinho aqui, um sinalizador, álcool, kit tempero, faca, temperos e tudo aqui dentro, um machado, a kuksa, o lampiãozinho, tem um jogo de lampião de LEDs aqui dentro e um kitzinho fogo aqui, ó, tá? E aqui dentro tem café da manhã, facas e mais uma água. Aqui é um pegador, né? E o resto tá dentro da mochila, beleza?
Hum. Servido aí, pessoal. Um bifezinho, um yakisoba e um arroz sem sal, com uma batata assada com bacon e manteiga. Aí, Arthur, você queria saber como é que fazia o buraco? Aqui, ó. Você vai só alargando um pouquinho aqui, ó. Não precisa ter pressa não, viu? Umas 2 horas mais ou menos você consegue abrir o buraco.
Pessoal, aqui eu vou dormir hoje aqui. O saco de dormir aqui e o resto da mochila tá ali dentro. Nessa época do ano já tá abaixo de zero, então mosquito não tem mais, né? Nem inseto. Bom dia, pessoal. Hoje eu dormi com esse saco de dormir e mais esse outro cobertor por cima aqui, ó. E mesmo assim fez frio, galera. Com a roupa, não tirei a roupa. Coloquei essa outra blusa. E mesmo assim fez frio. Com esse cobertor e mais esse saco de dormir aqui, ó. Sete e 22 da manhã. E aqui tá marcado 4 graus porque tava no braço. Eu tirei do braço agora para ver se ele abaixa mais. Pensa num lugar que tava frio, cara. Vou ter que estar no termômetro aqui agora. É 7 horas agora. Olha aqui, ó. Menos 4. Tá doendo até os dedos. A kuksa que eu fiz ontem, pessoal. Tá tão frio, pessoal, que dá pra você pegar aqui, ó, e nem sente o calor, ó. Olha aqui. Pessoal, um veado aqui na saída da estrada.
Primeira vez que eu chego perto assim. Olha o bichinho ali, ó.